Buonasera. Buonasera. E niente, siamo qua in diretta oggi con un ospite bello importante. Sì, è un ospite speciale che diciamo ha una storia particolare e io l'ho scoperto frequentando il festival di Locarno quest'estate, dove ha presentato il suo primo film, Love Dog, e ho contattato in privato il nostro ospite. E ormai Niccolò è diventato peggio di Marotta, praticamente. Tipo... sì. È stata gentilissima a accettare la richiesta dell'intervista e quindi non attenderei oltre nell'introdurre Bianca Lucas e la saluterei calorosamente. Hello. Nice to meet you. Welcome. Hello. Nice to meet you. Nice to meet all of you. Thank you for having me. Thank you for coming. Ok. Quindi noi ora procederemo così, noi tre faremo le domande in italiano, dopodiché Alessio le tradurrà in inglese, Bianca risponderà e Alessio tradurrà la risposta di Bianca e così cercheremo di andare avanti. Quindi cercheremo di sopravvivere praticamente. Esatto. Quindi io partirei con la prima domanda per Bianca. Ma prima tipo mettiamo la sigla? Ah, è vero, prima sigla che me l'ho dimenticato. Ok. Sì. Bello, fantastico, tutto sgranato, tipo, però vabbè, via. Okay. Sì. Ok, quindi la prima domanda di Bianca è sul suo percorso di formazione, su come si è formata a livello accademico, se ha avuto una formazione accademica e insomma su questo argomento. All right, so we would like to know about how you started your career, or if you have an academic background, or if you studied by yourself, just a bit about how you started all of this. Yeah, so my first degree, I studied media and communications with a specialization in film at Goldsmiths in London. And I was, really young as you are when you start studying especially your first degree. So that was a BA. I was 18 and I chose that course because I was really interested in photography mainly, but I was also kind of interested in the theoretical and academic part of interpreting images, basically. So that's kind of how it started, because I did discover some cinema. I didn't grow up in a cinephile house, really. So I discovered a lot of cinema while I was studying at Goldsmiths, and that sort of directed me in a certain way. But it wasn't until after I graduated that I made my first short, which I did independently. And then with that first short, I got into Film Factory, which was a 3-year project school that Bellatar founded in Sarajevo. And so I did my film school in Sarajevo in Bosnia and Herzegovina, under the mentorship of Bellatar. So that's the extent of my academic formation. Ok. Ho iniziato studiando media e comunicazione a Londra, in Goldsmith, you said, right? Yeah. Ok, alla Goldsmith, ed era principalmente interessata nella fotografia, in particolare nell'interpretazione delle immagini e delle foto. E non è cresciuta in un ambiente cinefilo, quindi tutto il discorso cinefilo è una cosa che è subentrata successivamente, o meglio, durante i suoi studi alla Goldsmith, e a seguito della quale ha presentato il suo primo corto indipendente, ovviamente, prodotto indipendentemente. E successivamente poi ha studiato alla Film Factory in Sarajevo, in Bosnia e Herzegovina, sotto niente un po' di meno, tutoraggio di Bellatar. Incredibile. Bene. No, fantastico. E un'altra domanda, allora, connettendomi a questa cosa qua, appunto, non essendo cresciuta in un ambiente cinefilo o comunque avvezzo al cinema, quali sono stati i suoi modelli di ispirazione dal punto di vista appunto registico, cinematografico? Sure. So, since you didn't grow up in a cinephile family, in a cinephile, with a cinephile background, what were your main inspirations once you got to, we can say, discover the movie world, the cinema world?
or even if there are inspirations, of course. Yeah, I think the first really very important director for me that I discovered that was kind of in that realm, and actually thanks to whom I discovered that there's a different way of, well, not a different way. For me, it was the way that I was searching for of seeing things was Kiarostami. So the first film of Kiarostami's that I ever saw was Taste of Cherry, and it was a Goldsmith, and it kind of, blew my mind, and it opened the floodgates to me wanting to discover cinema in a way that I hadn't before. And then over the years, of course, I've gathered a lot of really important and referential artists for me. Cassavetes is one of them. Well, Bellatar as well, of course, but also people like Chantal Ackerman and Lucrece Martel are really important references for me, have become in the meantime. Lars von Trier as well. Nice. Kelly Reichardt. Yeah, just to name a few. But yeah, but I think like Kiarostami and Cassavetes are kind of top of the list for me, and Martel probably. Ok. I should stop now because I'm just going to keep mentioning And everyone that I adore. ha iniziato parlando proprio del sapore della ciliegia di Kiarostami, che è su Mubi, credo, dovrebbe essere disponibile su Mubi, meraviglioso. E Cassavetes, Bellatar, ovviamente. E poi me ne sono perso un paio, credo. Lars von Trier. Sì. Tra l'altro da poco avevi visto La casa di Jack, se non mi sbaglio, mi hai detto, quindi... Which I loved. Yeah, I recently watched the house that Jack built, and I loved it. It's crazy. And The Taste of Cherry also, wow. Kiarostami is such a wonderful director. I mean, amazing. Yeah. It was so sad when he died. Just like for me, it was so strange to accept that there'll never be a next Kiarostami film. But, yeah. Sì, e poi come prossima domanda vorremmo sapere come è iniziato il progetto artistico e di lavorazione per The Love Dog, il suo film presentato al Festival di Locarno. Yeah, we'd like to know about your first movie, Love Dog, and about how the project started. And if you can talk to us about the film a little bit, how it started and how it went. It was during a particular time, we know. Yeah, sure. Pretty strange story, actually. So how it started, it's not a very clear-cut beginning, because I guess it started when I took a holiday with my mother. It was in 2019, through the southern states, which had been like a dream of ours for a long time, to do a road trip through the states. So we did a road trip from Chicago down to New Orleans in Louisiana. And we just stopped in different places along the way. And one of those places was Natchez, Mississippi, and where we only actually stopped for one night. And I felt such a strange pull to the place and to the surroundings and to that particular town, that I really wanted to return. But I also, that one night that we were there, I met the main actor of the film, John Dix, who is or at the time was not a professional actor, in a bar. And I guess that's kind of the beginning, because, well, obviously there wouldn't be a film without, or there wouldn't be this film without him, and without that place and that fascination that I had for that particular environment. And after that, I traveled back to Mississippi and Louisiana a few times over the course of 2-3 years.
I did an artist residency in New Orleans, and I just, I was just so drawn to the region, to the history. And every time I'd go back, I would also go back to Natchez, and my friendships in that region really deepened, and also deepened my understanding of some of the social structures there, and some of the sources of the kind of ambient feelings that exist in that region. And in 2020, beginning of March, I traveled there with my DP, Zefina Gotzman, from Poland. And we had a camera with us, and we're thinking we'll do either some research, or maybe it'll turn into a documentary. But then COVID hits, and a week after we got there, the borders closed, the U.S. border closed, and we kind of got stuck in Mississippi. I don't really like the word stuck, because I was actually there willingly, but it hadn't been our plan to find ourselves there in conditions like that. And everyone went into lockdown, of course. And we went into lockdown as well. And for the first 2 weeks, I didn't really know what to do and why we were there, and whether we should go back immediately to Europe or not. But on the other hand, we were kind of safe, because it was a small town. We were surrounded by nature. We could go out for walks, and it was, in a strange way, a really fortunate place to get stuck in at the time. But after about 2 weeks of just thinking and being kind of confused about what to do next, I thought, well, this is what we're dealing with now. We are in a particular place at a particular moment in time. And when that community was grappling not only with the pandemic, but with many other tensions. And I myself was struggling with kind of psychological process related to loss. And I just thought, well, we're here together, and we have a camera, and we have all these feelings that we don't quite know how to channel otherwise. So let's make this film. And it turned into something different than what we had originally thought it might be. But it was quite an organic process, I would say. Sorry, I didn't make a break for translation there, but I hope you got it. Fortunately, I brought my paper and my pen. And just regarding the casting, it was all people that I met in the South over the course of those 2-3 years, that were friends or friends of friends, or somehow related to one another, and who basically just had really touched me. And whose energy and presence I really wanted and valued to have on screen. Ok. Allora, tanta roba. Tutto è iniziato con una vacanza con sua mamma, nel 2019 appunto, in questo lungo road trip del Sud America che lei sognava da anni, quindi partita da Chicago, poi New Orleans e Louisiana, per poi arrivare appunto nel Mississippi, che è il luogo dove il film ha luogo. E nel Mississippi cosa ha trovato? Ha trovato un'atmosfera fredda, particolare, che l'ha incantata fin da subito, e angosciata anche. Questo però ne parliamo più avanti. Dove ha incontrato appunto John Dix in un bar. E fino al primo incontro ne è rimasta affascinata. Ed è praticamente con lui che è iniziata l'idea vera e propria di fare questo film, perché in realtà all'inizio,
quando poi successivamente è ritornata in Louisiana più volte, perché appunto ne rimase affascinata. E, a parte che all'interno di questa comunità aveva già notato particolari schemi esatto, sociali una consolidati. struttura in qualche modo alienata, tema poi ricorrente anche nel film. E dicevo, è ritornata successivamente con la sua cinematographer, la sua direttrice della fotografia, con soltanto una camera prestata per fare delle ricerche, per fare quello che poi potenzialmente poteva tradursi in un documentario. E da lì poi però è esplosa la pandemia, sono rimasti bloccati, ha detto bloccati tra virgolette, perché comunque lei aveva piacere a stare lì, era un'occasione per appunto stare lì e scoprire cose e addentrarsi ancora meglio in questa comunità che la affascinava. E 2 settimane in cui non sapeva bene cosa fare però, perché la situazione comunque era quella lì, erano bloccati, hanno dovuto vivere assieme, segregati in casa, dove però si sentivano comunque al sicuro, perché era una città questa in Mississippi, possiamo immaginare, circondata dal nulla, quindi in un certo senso erano al sicuro. Da natura anche, esatto. sì, è spiegato. Bla bla bla. E poi, vabbè, altri punti specifici, il protagonista Esatto. del film non è un attore professionista, è una persona che ha incontrato in un bar e allo stesso modo Quasi tutti gli altri tutto il attori. resto del cast sono persone, amici di amici, persone legate appunto al protagonista e non solo alla comunità in generale. Che per qualche motivo l'hanno affascinata, l'hanno intrigata, le hanno dato un qualcosa di emotivo che voleva poi portare all'interno del film. E, allora, a questo punto io lascerei a te la domanda successiva, che è la domanda su... No, volevo sapere fondamentalmente, secondo te in questo momento come sta, diciamo, l'industria cinematografica dal punto di vista artistico e soprattutto, cioè, se la saturazione, possiamo dire così, sul mercato di prodotti anche cinematografici in stile comunque Marvel, di cultura pop, hanno anche non permesso la possibilità anche a registi emergenti appunto di emergere, anche in relazione al fatto che poi la distribuzione del film, cioè in Italia non è stata poco che nulla, perché ad esempio, cioè, tra di noi è riuscito a vederlo soltanto Niccolò e al Festival di Locarno, quindi... Inizio dalla fine della domanda. Tommaso asks what you think about the fact that, for example, your movie in Italy is not shooting in cinemas, and the only way that Niccolò could watch it was coming at the Locarno Film Festival. And so what do you think about what's your perspective on the overall film industry? And if you think that the big, huge mainstream productions are not a problem, but something that makes harder for those who want to make a name for themselves in independent cinema to make a name for themselves. So to emerge, yeah. Yeah, I think that, I mean, that's a very large question, but you know, in any industry, and in this case, in the film industry, which also has micro industries within it, whether it be a more commercial cinema or what's considered art house cinema, the dynamic that rules and dictates is the dynamic of the market. So, you know, consumption and sale. Maybe I should take breaks so I can let you translate. What do you think? Yeah, sorry. Ha chiesto se delle pause per per la tradurre traduzione. meglio. Vabbè, sì, It's fine, it's fine. Thank you. Comunque sì, ha detto che la regola che vige, che regola il mercato, appunto quella della vendita, della richiesta della vendita, quindi è un'industria come qualsiasi altra. E poi all'inizio stava parlando del fatto che sono tante microindustrie, poi... che è un'industria come tante altre industrie, ha delle nicchie e quindi è stratificata. Molto sfaccettata, sì. Ho capito. You can go on. Thanks.
So yeah, I do think that it used to be slightly easier to reach a wider audience with films that are so-called more ambitious, although I think that's also a problematic term, but let's call it, just to simplify it, more ambitious, let's say, than a Marvel film. But the truth of the matter is that I think that if you want to have a healthy relationship to creating and to filmmaking, especially nowadays, you can't really go into it being with the obsession of visibility as your first priority, because if that is your first priority, you are going to have to play fully the rules of the industry logic, the market logic. And that by definition already means that you're maybe defeating some of the great artistic aspirations that you're going in with, but more importantly, perhaps betraying yourself. So I'll let you translate that. Era più facile, forse, dice, un tempo riuscire a raggiungere un pubblico più o meno vasto con dei film ambiziosi, quindi con dei film di un certo tipo che trattassero certi temi. E di conseguenza, se oggi vuoi avere una healthy relationship, se vuoi avere una relazione sana con il cinema e il modo in cui vuoi farlo, devi scegliere essenzialmente tra la visibilità e quindi giocare secondo le regole dell'industria cinematografica, altrimenti se vuoi seguire quelle che sono le tue ispirazioni artistiche, le tue ambizioni artistiche, devi mettere da parte quel discorso lì, perché la visibilità non sarà certo, o almeno non all'inizio ovviamente, non sarà certo il risultato che otterrai. Chiaramente. Certo, sì. E sì, poi vabbè, faceva riferimento appunto alla scelta se delegare la libertà artistica in funzione appunto di raggiungere un pubblico più ampio. Esatto. E quindi sì. Quindi fare Super Mario? No, si scherza. No, ma allora, I would like to add two things to that, though, that I'm aware of. Yeah, sure. One is that, of course, that's a difficult and a harsh thing to say, because, well, then a filmmaker might ask, but how can I get funded if I don't play that game? You know, there's always some kind of a trade-off. And it's true, it's a struggle. It's maybe the biggest struggle of all, to be able to make your films the way that you want to make them, which in some cases means really with proper funding, and still feel like you're being completely true to your own voice. But there are also other ways of making film and making cinema, and I feel like that is being so overlooked and so underestimated nowadays. It really doesn't have to be a huge production that is, in many cases, like quite megalomaniac and not very sustainable. That's one thing. But the other thing that I'm also aware of is when I mentioned that maybe before it was slightly easier for more ambitious films to reach a wider audience, I'm also aware that even with regards to what, you know, we consider more ambitious films, or let's say more soulful films than the big blockbusters, there is a certain lineage behind the platform that promoted those films and what we now consider classic film culture, which festivals are part of. And I personally believe that festivals also have too much power, and they have too much of the same lineage of decision making behind them that unfortunately hasn't let a lot of voices and a lot of perspectives emerge. So I just wanted to add that as like a little parenthesis. Of course.
And in that sense, the new distribution models that are emerging can be a bit more grassroots level and can reach audiences through different channels, one of them being online, could be a hopeful thing. Parla di come sia ovviamente difficile essere finanziati, avere dei fondi per concretizzare le proprie idee, i propri progetti, se appunto si sceglie di non seguire quelle regole, quell'industria che per forza di cose, come dicevamo prima, ti obbliga a mettere da parte le ambizioni artistiche. E poi però ha parlato di come comunque oggi sia non facile, però sicuramente più sostenibile anche. sostenibile, Sì. più Realizzabile, possibile più possibile, fare sì. qualcosa con gli strumenti che abbiamo, Più realistico proprio pensare esatto. di creare un progetto di questo tipo piuttosto Esatto. che aspettare grandi fondi. Sì. E come diceva lei, banalmente siamo andati in Mississippi con una cinepresa, con un microfono, con una direttrice della fotografia, e poi è venuto fuori il film praticamente. Quindi anche i festival poi diceva che hanno un potere, hanno un great power to help, per aiutare questi giovani cineasti. Faceva riferimento al potere decisionale dei festival, anche legato proprio a che cosa Esattamente. promuovere e il perché esista questo potere, perché è derivativo da uno schema classico che resiste ancora oggi, ma che ha sempre meno ragione di esistere, e da questo punto di vista c'era una speranza anche per le nuove forme di distribuzione, come il web, che permettono maggiore esposizione senza dover passare da questo canale forzato. Sì. Quindi mi pare di capire che tra le due possibilità la scelta l'ha fatta, diciamo. Certo. Sì. Quindi film Marvel. No. Sì. A questo proposito però appunto volevo fare un salto magari e chiederle qual è stata, visto che parlava di festival, la sua esperienza al Festival del Cinema di Locarno, come ha vissuto il fatto che il suo film ricevesse, diciamo, un'attenzione di questo tipo e potesse arrivare anche a un pubblico più ampio. So, talking about festivals, we would like to know your experience in Locarno Film Festival and the fact that your movie reached a big public. Yeah, I mean, being selected was a great honor. I have a lot of respect for the Locarno Film Festival. I find that they're still one of the braver film festivals that takes real risks and supports very singular voices. So it was a dream come true to be selected. It's a bit of a blur. I think I was so nervous and excited at the same time, and just so grateful. And it was really meaningful that I had a lot of we never had a big crew, but about half of them were there, and some close friends and family were there, and so that was like, aside from being able to present the film and being able to present it to a wider audience and having the platform, the kind of platform that the Locarno Film Festival gives, it was also just an important life moment for me, an important celebration, and I was just so happy that I could share it with close ones, to be honest. Yeah, thank you. but also Switzerland is so expensive. I came back bankrupt, basically. I know. Niente, un grandissimo onore, era nervosa e eccitata, e è ovviamente enormemente riconoscente a questi festival che si prendono anche dei rischi, proponendo film indipendenti, film che potenzialmente potrebbero floppare, e poi vabbè, condividere tutta l'emozione con la crew, parte della crew, la famiglia, gli amici.
e poi è tornata a casa bancarotta. Sì, io posso, cioè anch'io ero in bancarotta. Confermi che sì. la A un certo Svizzera... punto mangiavo il pane perché era Insomma, una possibilità. Sì. anche per Venezia, quindi prossimamente non è che Sì. sarà a posto. I resorted to eating bread because I was bankrupt during the festival. So yeah. Yeah, I was eating bread with cheese every day, and I actually am not really. I'm lactose intolerant, and I'm not really allowed to eat bread either. But it was the only solution. Yeah. Quindi volevo proseguire su una domanda invece più personale, legata al fatto se consiglierebbe, diciamo, se dovesse tornare indietro, se consiglierebbe a una giovane se stessa di provare di nuovo il percorso di diventare regista, e connesso a questa domanda, qual è il significato del cinema per lei, sia come mezzo che come proprio esperienza personale. Okay, big question coming. Okay. Uh, So would you advise your younger self to become a filmmaker, and would you advise the same path that you followed in your years, or maybe a different one? And now, what is the meaning of cinema for you? It's difficult to know if I had done things differently, would that have been better or worse? None of us can know that ever. We only know that the path that we've taken. So, I mean, I think I can only think of one theoretical advice that I would give to my younger self, and that would be to start working really early on a smart plan to have some kind of stable source of income that is completely independent from my artistic practice and from cinema, so that it wouldn't have to corrupt any of my artistic practices or ambitions. And also to minimize the financial anxiety also that comes with choosing this path. I mean, I wish someone had been more realistic about that with me. And it's important because it can be very difficult, especially in a medium like cinema, which does require a little bit more resources financially, maybe than other mediums. It's difficult to feel like you're really exploring the depths of your artistic expression when you're anxious about money, anxious about surviving, anxious about whether having to depend on your film, maybe making some money, having to depend on the approval of the market. So that's a piece of advice that I would give to myself. Maybe make a smart investment when you're young, or choose a profession or train in a profession that would allow you to have a separate source of income, but also that would give you the space and the time to continue with your artistic practice, with your filmmaking. I think that's the advice that I would give to myself. But otherwise, of course, I mean, I think I would always advise anyone to always protect the flame of creative and artistic expression, because that's what gets us close to ourselves and to others and to the transcendental, and that's basically the thing that makes you human and more humane, maybe. So I think it's essential for everyone, whether that takes the form of filmmaking in my case, or the form of gardening in someone else's case, or poetry. I think everyone should have something like that, and every human should have that in their lives, and fight to protect it. And the meaning of cinema for me is, I think it's connection, not only with others, but with yourself, and like I mentioned, with the transcendental, which is, I won't try to define now, but I hope that's enough of an answer. Okay.
Trascendentale. Ok. Wow. Giustamente all'inizio diceva non posso sapere come sarebbero andate le cose se avessi fatto le cose, se avessi percorso strade diverse da quella che ho percorso, quindi non mi sentirei di dire a una giovane me stessa di seguire una strada piuttosto che quella che poi ho effettivamente seguito. E l'unico consiglio che invece le darei sarebbe quello di cercare delle entrate economiche che non abbiano niente a che fare con la produzione Parallele. del Sì. film, così che si possa eliminare tutto quel lato di ansia, appunto, anche economica, che poi incombe inevitabilmente per il fatto che il cinema è, forse, credo sia il media che abbia più di tutti bisogno di risorse Sì. per essere fatto, per essere portato a compimento di quella che poi è la visione artistica, o quantomeno Certo. di uno. Sì. Ovvero sì. Appunto proprio per alleggerire la pressione di doversi adeguare agli standard magari del pubblico, perché così magari vendi di più e alla fine vai a sacrificare invece il mezzo artistico che vuoi rappresentare. Sarebbe interessante poi chiedere se questa pressione c'è ancora, oppure se... Sì, adesso, quello poi lo chiediamo sì, dopo. adesso che Sì, è un sì. po' più conosciuta. Sì, lo chiediamo dopo. E poi ha continuato con una frase bellissima che è un invito anche a noi, è un invito a chiunque sia innamorato di questa fiamma qua, che è la fiamma dell'espressione artistica, e di come secondo lei tutti dovrebbero averne una e lottare per proteggerla, in quanto è ciò che ci rende più umani. Certo, bello. Ora mi commuovo. E poi ho concluso dicendo che il cinema è connessione per lei, essenzialmente, non solo con gli altri e con se stessi, ma anche con il trascendentale, con tutto il resto. No, ecco, lacrime in tutti. Sì. No, certo. è un Commozione. sì, è un messaggio bellissimo, perché Fantastico. poi faceva riferimento proprio al fatto che non è importante che sia per forza un qualcosa di artistico, ma può essere proprio anche un'abilità, un Giardinaggio, sì, una passione poesia, personale. Esatto, però basta che, diciamo, ci muova in una certa maniera. Quindi, sì. Sì. No, allora mi collego subito alla domanda che stavo per fare adesso. Niente, volevo sapere invece, adesso invece come stai, ecco, con questa pressione in generale, se è migliorata, oppure se proprio per via del fatto che comunque ci si è allacciati adesso a un pubblico più ampio, non dico che sia aumentata, ma magari sia ancora presente sotto forma di altre forme, ecco. Okay. This pressure that you were talking about, economic pressure also, is something that you're still dealing with in your life, or is it something that now you can maybe not completely, but With the millions that I made from Love Dog. No, yeah, sorry, finish your question. yeah, that was a question. So if you still have pressure in making your ideas come true. Or if it's sort of transformed into something else, maybe a more of an artistic pressure, I don't know. Yeah, I think, well, yeah, I feel financial pressure all of the time. That's why I work 2 jobs. Aside from my filmmaking, I also have 2 jobs. And, but does it put a strain on my, I think that for a long time, I had this idea that to be a real artist, I have to be visible to everyone else, and that it has to take one concrete form or shape, which for me, for the longest time, still is to some extent cinema. But those are actually shackles that I put on myself. And I would like to continue making films, but I choose not to torture myself with the idea that that has to be my future and that has to be the future of my artistic joy. So yes, on a more superficial level, I feel financial pressure, and it might influence my future projects and the way that I want to do them. And
And also, if I do get funding, then I would love to be able to reach a wider audience. So will that kind of influence also some changes into my practice because of what people call the sellability of a film? I don't know, maybe, but I think that I'm not so much a hostage of a really orthodox idea of how I have to deliver as an artist. I just don't want to betray myself, and sometimes pushing ourselves in a direction that creates more pressure because you're going into an environment that just was never your environment to be in the first place. Talking about these like big market dynamics and so on is your own decision and your own responsibility. If you need a lot of visibility in that more traditional sense to feel like you're fulfilling your artistic ambitions, then I guess there's a lot of other questions you need to ask yourself, like why you need that visibility. Another thing is connection and wanting to share with a lot of people. That's a very valid desire, I think. So, but again, there may be many ways to do that. So, yeah, did I answer your question? Yeah. Okay. Thanks. Qua mi dovete dare una mano, ci sono un sacco di cose Sì, che ha detto. Ha iniziato parlando del fatto che fa altri 2 lavori, oltre alla scrittura e al filmmaking in generale. E ha parlato di come all'inizio magari aveva questa idea a cui si era aggrappata che un vero artista, un real artist, deve essere visibile per potersi considerare tale. Sì. Ora ha detto che non è più aggrappata a quest'idea qua, non è Che più preferisce ostaggio, ha detto. non torturare se stessa. Esatto. Sì. E poi ha parlato più che altro di diciamo ambizioni autoimposte o comunque di anche etichette autoimposte dal quale forse è il caso di liberarsi proprio per non sentire troppo la pressione di doverci sottostare, di doversi incasellare troppo. Perché poi il rischio appunto di tradire se stessi Esatto, per sì, fare sì. qualcosa che... Sì, diciamo non cercare di essere magari a tutti i costi o di raggiungere quest'ideale utopico di artista che diventa famoso e riesce magari a vivere esclusivamente del suo lavoro solo se raggiunge il successo, ma cercando di proseguire su questa strada perché è la passione che la muove, che le piace perseguire, ma appunto, come ha detto all'inizio, fa altri 2 lavori per potersi permettere di farlo e preferisce magari seguire questa strada piuttosto che avere l'impressione di tradire se stessa. Anche perché poi effettivamente si tradirebbe l'ideale che si era detto prima, ovvero la necessità appunto di poter esternare la propria indole artistica al fine appunto di essere realmente umani. Quindi sì. E poi ha avviato la riflessione proprio sul fatto che se uno ricerca questo tipo di super visibilità, diciamo, uno dovrebbe forse domandarsi il perché sta ricercando questo tipo di esposizione. La ragione potrebbe essere arrivare a più persone possibile e quindi estendere la connessione, il ruolo della connessione di cui parlava in precedenza, però chiaramente A che prezzo? A che prezzo è un compromesso ed è doloroso a seconda di come. Ok. Sì. qua il pianto secondo me è sempre dietro l'angolo, sempre Sì, è veramente queste vibes, commovente Very quasi. touching interview. Oh. You're feeling touched. Oh. Sì, e poi volevamo chiederle quali sono magari 3 film che si sentirebbe di consigliare a degli appassionati di cinema, magari anche meno noti, che pensa varrebbe la pena recuperare. E magari anche 3, no vabbè non per forza 3, ma se c'è qualche regista diciamo del panorama contemporaneo, anche lui indipendente o magari no, che l'ha particolarmente colpita. Okay. Can you please tell us 3 movies that are underground or anyway underappreciated that a film enthusiast should watch absolutely? And if you know some artist, some filmmaker that is trying to make a name for him or herself, that we should know
we should know about? I don't know if I know any underground films, in the sense that like some really like hardcore cinephile pearls. I wouldn't I wouldn't claim that I have those, but I'll mention a few films that I think were pretty successful when they came out, but since then I think are not remembered enough. One of them I think is Safe by Todd Haynes. So I mean, everyone knows who Todd Haynes is, and I think when Safe came out, it must have been quite successful. It's with Julianne Moore, one of I think her first major roles. But for me, Safe is a film of Todd Haynes's that I go back to all the time, and I'm always surprised to know that a lot of people don't know about it. Then I think of Frederick Wiseman as well, the documentarian, who's also quite well known, but he made actually two documentaries about domestic violence victims that I think are absolute pearls of life and cinema. And I mean, funnily enough, they're called Domestic Violence 1 and Domestic Violence 2, which is a weird, like, because it makes it sound like an action film franchise, which it's not. But I would definitely recommend watching those. And because I knew that question was coming, so I made a note. There's a film that came out in 2015, I think, called Tikkun. It was an Israeli film by a guy called Avishai Sivan, that I remember just watching and crying hysterically. Maybe I was having a bad day or something, but the film was beautiful, is beautiful, and I was also surprised that it wasn't more. I think it had like a decent exposure at the time, but that it's not more remembered. And then, sorry, that's more than 3. I can go on. Yeah, It's not a problem. Safe and I'll mention one more, which is well, at the time it won a prize at Sundance, but again, I feel like we don't go back to that film often enough. It's called Ballast by Lance Hammer, and it's a precious, beautiful film that was shot in Mississippi, and was an important reference for me. And yeah, so and he just made his second. I mean, he just shot his second feature, so you can be on the lookout for that, because I'm sure it's going to be beautiful. And what was the second question? If you know a filmmaker or a writer that we should know about that is trying to make a name for him or herself. I'll actually mention 2 filmmakers that premiered last year in Locarno at the same time as I. Juraj Lerotic, who did A Safe Place. I mean, that film is just crushing. It's one of my favorite films in the last years. It's just such an incredible film, and I'm really excited to see what he's going to make next. And the other one was and he won the main award of did he? Yeah, of Cineasti del Presente. And the other one is also one of the award winners from last Locarno. It's Valentina Morel, who made Tengo Sueños Eléctricos. I have electric dreams. She's a really talented, really smart and sensitive filmmaker. So I'm really excited about her present and her future. So, and yeah, she's one to watch for sure. Cinefili all'ascolto. Sì, infatti la bella listona. Nota. Sì. Forse non ho capito il regista dei documentari. Frederick Wiseman. Yeah. Frederick Wiseman, ok. He's still alive. He's 95 years old, I think, and still. Oh. Wow. Amazing. And Safe di Todd Haynes, right? Mm-hmm. And Tycoon, said? Tikkun, yeah. Tikkun. Tikkun, yeah.
Ok, Ballast. Ballast. Eh, B-A-L-L-A-S-T. Yeah, just making sure Yeah, we got for- them Qua right. ne può uscire un bel reel, secondo me. Sì. Un bel remix. E poi riguardo a due filmmaker che ci consiglia, sempre che hanno partecipato al Locarno Film Festival assieme a lei durante il 75, era il 75esimo, Era il 75. al Locarno 75esimo, la Rotic, giusto? Juraj Lerotic. Lerotic, stavo- Juraj Lerotic. con A Safe Place e Valentina Morel con Electric Dreams. Mm. Visti tutti tu o... No, in realtà no, ok. non sono riuscito a vedere No, tutti. ho visto ok. un Of head course, you know, I'm only mentioning filmmakers and films who are visible, who have received a podium. Yeah. I'm sure there are so many incredible works out there that are dismissed, underappreciated, underestimated by many of the programmers, curators, sales agents, distributors, what have you, that are just not on people's radar. Decisamente, Certo, ci sì. sono tantissimi che sicuramente sono all'ombra e devono ancora aspettare per emergere e ricevere il merito che appunto dovrebbero avere. Ok. Yeah, but thanks for your suggestion. We have taken thank you. notes. Thank you very We're much. gonna share with I have, friends. I have a lot more where that comes from. You can ask me anytime. Vabbè, a questo punto io passerei, diciamo, alla domanda più convenzionale, all'ultima domanda, su quali potrebbero essere i suoi prossimi progetti, magari o all'interno del cinema o al di fuori, insomma, della produzione di film, e se può appunto anticiparci qualcosa in particolare. Okay, as last question, we would like to know if there are projects in the making, not only about filmmaking, anything that you want to do or are trying to do, and if you want to anticipate us about these projects. Yeah. So I'm kind of writing a script in my head, which I guess anyone can say at any point. But like every day, I feel like every day I'm working on a certain scene in my head, and different scenes start appearing. And I'm gonna keep it quite short because I always get too excited and say too much, and then I'm really afraid that in the end I won't do it, and I'll look back and think that was stupid. But it's basically it centers the main protagonist is a woman, and it's about a kind of very complicated romantic relationship that we observe in different stages throughout her life. And there's so many things I want to do all the time. I want to open a cinema in Mexico, and I want to become a grief counselor and doula, and and I want to write a volume of short stories and poetry. So I'm always thinking about some future projects, but history will be the judge. So let's see. Ok. Tanti progetti. Ha iniziato parlando di come stia continuamente scrivendo uno script nella sua testa che poi elimina, continua a scrivere, riprende. E sono vicino. Sappiamo di come la negazione del proprio talento sia un tema ricorrente, perché appunto non vuole parlarne troppo per poi Sì, non non rischiare pentirsi. di Sì, guardarsi indietro e dire non sono riuscita a farlo Che stupido. perché mi sono gasato. E questo script che riguarda una ragazza, una donna in una situazione sentimentale molto complicata, e poi però ha un sacco di idee. Le piacerebbe aprire un cinema in Messico, le piacerebbe scrivere un volume di short stories, di novelle, ma anche la poesia, e insomma un sacco di cose. Soltanto la storia sarà il giudice. Esatto.
Sì. Per quanto conta, io posso dire, Love Dog è stato sicuramente uno dei film più belli che ho visto a Locarno, probabilmente top 2. Attenzione. E diciamo, io diciamo, saluterei Bianca con l'augurio che il film possa essere fatto vedere al Cinema Arsenale, perché diciamo ci sono dei rumor Nicola sta facendo pressioni. Speriamo, perché sarebbe bellissimo per Pisa e per l'Italia in generale far vedere questo film. E quindi Arsenale, se ci state ascoltando, mi raccomando, è entrata una bestia nel vostro giardino. no, mi raccomando, non fallite. E niente, insomma, se vuoi tradurre Ok, un po' sì, un po' no. Prima parte gliela vuoi dire te? No, vai. Dai. No, I just wanted to say that Love Dog is an amazing film, and is certainly like top 2 film that I saw in Locarno, because I felt it, like on an intimate level, and I thought it was amazing, the fact that it talked about the pandemic side of things, but then it is also there is also a very sentimental, a very intimate part of the film, which I really related with, and so I wanted to thank you for the production of this film. And lastly, I was joking about the fact that we hope we see you again when the movie will be shown. We hope it will be shown in Pisa, because it would be amazing for the city and for Italy as well to have such a great movie and to be the first person to show the movie in Italy. So we hope Arsenale does it well and Please, does not Arsenale, mess it please. up. Arsenale, please. Yeah, I mean, that would be lovely. I'm looking forward to it. And my sales agent is Italian. So Flavio, if you're hearing this, Oh, wonderful. we have to Nice go to to Italy. know. Yeah. Okay. Yeah. Right. Yeah, Thank so you so much. It was nice. It was really nice to talk to you guys. You seem Thank like you. a fun bunch. Yeah. Grazie mille. Thank you. Assolutamente. Thank you so for much coming. for Thank you so your much. time. Yeah, it was wonderful. Thank Yeah. you. E allora direi che abbiamo fatto una Sì. live molto completa e possiamo anche andare. Possiamo salutare salutare. tutti. Sì. So bye, see you hopefully soon. Yes. See you in Pisa. Good luck And with Tower. your project. Good luck with your project and everything. Thank you very much. And good luck to you guys as well. Thank you. Thank Thank you. you very much. Bye. 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 Bye.